Hi students, welcome to 7th Standard Science class. I am Anita Amol. Students, please watch my previous video, then only can understand this topic. Biology, Unit 5, Reproduction and Modification in Plants. Modification of stems. Let us today start a modification of stems. Thandin urumattangal. Some plants have their stems modified for storing food and for vegetative propagation. Vegetative propagation stem spots, example like say potato, they are divided into three types. First one aerial modification, second one subaerial modification, third one underground modification. First one aerial modification, second one subaerial modification, third one underground modification. First heading aerial modification. Aerial modification means only above the part of the soil part, of the stems modification. First one heading phyloglad. Phyloglad. Stem is modified to form leaf-like structure. Stem is modified to form leaf-like structure. Example, cactus. Cactus has a thick stem which does most of the food production through photosynthesis, and leaves are reduced to small spines with less surface area. Cactus only which place have it a dry climate. Conserving water is challenge. Water evaporates from the surface. Surface area is larger evaporation could be more and if the structure. Cactus has a thick stem. Which does most of the food production through photosynthesis, and leaves are reduced to small spines with less surface area. Cactus முள் போன்ற செடி போல இருக்கும். அதனுடைய ஸ்டெம் தண்டானது மாற்றமடைந்து அதனுடைய தண்டின் மேல பச்சையமடைந்து அந்த தண்டுக்கு மேல தான் ஸ்பைன்ஸ்னா முட்கள் போன்ற அமைப்பு காணப்படும். அந்த செடியை தான் கேக்டஸ்னு சொல்லுவோம். Next one is the Survarium Modification. Stem of some plants remains subvarial, which grow horizontally on the surface of the soil for the purpose reproduction. Stem of some plants remains subvarial. Subvarial means horizontally, grow only roots horizontally on the surface of the soil for the purpose reproductions. They are divided into four types. First one runner, second one stolen, third one sucker, fourth one offset. First one runner, second one stolen, third one sucker, fourth one offset. Grows laterally on the surface of the soil, breaks up the produced roots where it touches the ground to give rise to new plants. Example, Centilla or Vallare. The stem grows laterally on the surface of the soil. The stems grows laterally shapes, grows of the soil, breaks up to the produced roots. It touches the ground to give rise new plants. This one is the Vallare. Example is the Vallare. Other name is the Centilla. Vallare. Laterally grow. The roots of the breaks up the produced roots where it touches the ground to give rise new plants. அதாவது இந்த இதனுடைய ஸ்டோலன் பார்ட், அதாவது இதுதான் என்னது ரன்னர். இந்த ரன்னர் பார்ட் ஆனது இப்படி ரன் பண்ணி கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போய் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன முடிப்பு போல வந்து அதில் வந்து என்னது ஃபார்மேஷன் ஆகும். வேர் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகி அதில் புதிய தாவரம் இதே மாதிரி உருவெடுத்து வரும். இதுதான் என்னது வல்லாரை. எக்ஸாம்பிள் வல்லாரை. The next one is the stolen. Stolen is the slender branch of the stem that grows upwards of some distance and then bends towards the ground. Up to touching the ground, it gives rise to a new plant. Slender of the branch stem to grows upwards.
அதாவது ஸ்லெண்டர் பண்ணி கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொஞ்சம் இப்படி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல நிலையா அப்வர்ட்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போனதும் அங்கே ஒரு என்னது அப் டு டச்சிங் த கிரவுண்டில் டச் பண்ணி அதில் இருந்து நியூ பிளான்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அது எக்ஸாம்பிள்ஸ் வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரி. எக்ஸாம்பிள் வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த சக்கர். Sucker is a short and weak lateral branch that grows diagonally upwards and directly gives rise a new shoot. எக்ஸாம்பிள் கிரைசாந்தினமா ஜெவந்தி செடியை நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த ஜெவந்தி செடியானது சக்கரை ஷார்ட், அது என்னது ஷார்ட்டாக இருக்கும். இது ஜெவந்தி. இந்த ஜெவந்தி வந்து வீக் அண்ட் லேட்டரலி பிரான்ச் டு க்ரோ டயக்னஸ்லி அப்வர்ட்ஸ் டைரக்ட்லி கிவ் ரைஸ் டு நியூ ஷூட். புதிய செடியானது ஃபார்ம் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் கிரைசாண்டினா. நெக்ஸ்ட் ஆஃப்செட். ஆஃப்செட் an offset is a short and thick branch that arises from the axial part of a leaf. It has thick internodes. It produces a tuft of leaves and cluster of their small roots below. அதாவது ஆக்சியல்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப், ரெண்டு ஆக்சியல் பார்ட் ஆஃப் த லீஃபுக்கு இடையில இன்டர்னோட்ஸ், ரெண்டு லீஃபுக்கு இடையில இன்டர்னோட்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு லீஃப் ஃபார்ம் ஆகி இன்னொரு லீஃப் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்துல என்னது நிறைய டஃப்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ், நிறைய இலைகள் போன்ற அமைப்பு உருவாகி புதிய என்னது கிளஸ்டர் அண்ட் ஸ்மால் ரூட்ஸ் அதுக்கு கீழே ஃபார்ம் ஆகும். எக்கோர்னியான்னு சொல்லக்கூடியது ஆகாய தாமரை. இது வந்து தண்ணீரை மட்டும்தான் காணப்படும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த அண்டர் கிரவுண்ட் மோடிஃபிகேஷன். Underground modification, some stems that grow under the ground to store food. These underground stems swell and become thick. இது வந்து இது மண்ணுக்கு அடியில மட்டும்தான் என்ன செய்யும், ஃபார்ம் ஆகும், ஃபுட் ஐட்டம் ஃபார்ம் ஆகும். Examples, there are 4 types. First one is the rhizome, second one haulm, third one tuber, fourth one bulb. Rhizome, haulm, tuber, bulb. கொலேசியா. எக்ஸாம்பிள் கொலேசியா. கொலேசியா என்பது அடிநில தண்டு வளர்ச்சி அடைவது, அதாவது வேரினுடைய மாற்றம், தண்டினுடைய மாற்றம், அந்த தண்டு கிழங்காக மாறுவது. இதாவது கொலேசியான்னு சொல்லக்கூடிய சேப்பங்கிழங்கு, அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சேனக்கிழங்கு, அதனுடைய அந்த அமைப்பானது ஸ்டெம் இஸ் ரவுண்ட் இன் ஷேப் அண்ட் ஃபிளாட் அட் த டாப் and bottom. It is covered to form rhizomes. It bears one or more buds axials of the scale leaves. Daughter plants arise from the budsல இருந்து அந்த தண்டு மொட்டுகள்ல இருந்து நிறைய பிளான்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி வந்து நிற்கும். அந்த அமைப்பு தான் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த கொலேசியா இஸ் த சேப்பங்கிழங்கு. Next one is the tuber. வேர்த்தண்டு. It is an enlarged spherical underground stem that stores food. It has many dormant buds on its surface known as eyes. If you plant a pot tuber with the bud, it grows into a new plant. அதாவது ஐஸ் இந்த கண்ணு போன்ற அமைப்பு போல வந்து அந்த தண்டில் வந்து கண்ணு போன்ற அமைப்பு வந்து அந்த செடியானது வளரும். அது இதனுடைய பொட்டேட்டோ. Example, potato. It is an enlarged spherical underground stem, stores food. It has many dormant buds. It is surface known as eyes. அந்த பட்ஸ்னுடைய அமைப்பை என்னன்னு சொல்லுவோம், ஐஸ், கண்ணு போல வரும். If we plant part of tuber with the bud, it grows into a new plant. Example, potato. வேருடைய தண்டு வந்து மாற்றமடைந்து டியூபரா மாறுவது, டியூபர். Next one is the bulb. It is condensed stem which is disc-like and stores food in the fleshy leaves. The bulb has 2 types. The bulb has 2 types: fleshy leaves and scaly leaves. Example is the onion. Is the, this part is the upper part of the stem has terminal bud and covered by many scaly leaves. Is formed. Inner fleshy leaves store food as seen in garlic. Inner fleshy leaves store food as seen in garlic and onion. Example is the garlic and onion. அதாவது நம்மளுடைய தண்டின் மாற்றங்களை நாம் பார்த்தோம். அதாவது மோடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம்,
three types. First one is the aerial modification, second one is the subaerial modification, third one is the underground modification. Aerial modification na மண்ணுக்கு மேல, அதாவது இலை அந்த பாகங்கள்ல மாற்றமடைவது, சதையானது அந்த தண்டானது மாற்றமடைவது. அது பிறகுனா சப்ஏரியல், இடைத்தரத்துல அதனுடைய தண்டின் மாற்றம் ஏற்படுவது. அந்த அண்டர் கிரவுண்ட்னா மண்ணுக்கு அடியில மாற்றம் ஏற்படுது. அப்போ aerial, subaerial, underground modifications. Thank you students. We can meet in next class.